سلام و ارادت. احوال دلتون چطور دوستان؟ به به. ببینم که همگی حاضر آماده برای یک لایو خیلی 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 خوب، چون می‌خوایم امشب خیلی کارهای عجیب غریب و جالب بکنیم. یه لایو فوق العاده متفاوته. نمونهش رو تا حالا بهتون قول میدم که هیچ جا به جز پیج دلیل ندیدین. حالا من یه ذره صدامم خشداره، ببخشید. یه ذره من یه چایی بخورم که یه حالی به گلوم بده، من بتونم به خوبی صحبت بکنم. میثم عزیز هم تشریف آوردن، من ایشون رو بیارم بالا که با همدیگه یک لایو به قول دوستمون میگه لایومون یک قمر بنی هاشمی بشه. عرض به حضور انورتون، من یه توضیح کوچولو بدم و بریم سراغ میثم عزیز گل که ایشون هم بالا بیاریم. دوستای عزیزم، در لایو امشب ما یه سری مباحث رو با میثم عزیز پوشش میدیم. سوالات که من میپرسم ایشون جواب میده یا ایشون میپرسه من جواب میدم به زبان انگلیسی. کامنت ها رو میبندم که تمرکزتون خیلی بالاتر باشه. حتما یه قلم و کاغذ داشته باشین، نکاتی که دارین بنویسید. در پایان بعد اینکه ما چند تا سوال تمرین کردیم، چند تا از شما عزیزان رو هم بالا میارم. حالا اگر کسانی هستن که مثلا به زودی مصاحبه اسکایپ دارن، میتونیم اونا رو بالا بیاریم که کارشون درست پیش بره و بتونن تمرین بکنن، و یا افراد دیگه که علاقمند هستن که خودشون رو محک بزنن و بیشتر یاد بگیرن. خلاصه اینکه خیلی عشقید به قول خودتون. مرسی که هستین. ما بریم سمت میثم عزیز دل. ما شروع بکنیم برنامه‌مون رو. بچه ببخشید این چایی که هست چای سلام علیکم. سلام علیکم میثم عزیز، حال شما چطوره؟ خوبی شما؟ قربونت برم. ممنونم. من یه ذره اینو بدم بالا که من یه ذره هنوز دارم درگیر تنظیم کردن گوشی ام. ببخشید. آره این جدیدن لایف 2 نفره میشه کلت میپره، نمیدونم چه جوریه این قضیه. کلا من هنوز تو این خونه جدید لوکیشن های خوبی رو نمیتونم انتخاب کنم. آره خب فکر کنم الان من هستم تو کار. بچه هستم من. بله تشریف دارید. چه خوب شما همیشه هستید، خوب پایدار. اول شدم، استرسی شدم. خب الان فکر کنم خوبه. میخوام مصاحبه بکنم. چه مصاحبه ای؟ همین در خدمتیم. قربونت. میثم جان خیلی ممنونم که قبول کردی و اومدی که این لایو رو با هم دیگه برگزار بکنیم. باعث افتخار دکتر. مرسی. بفرمایید. عزیز دلی، من تا جایی که بتونم قطعا دوست دارم که کمک کنم و در خدمتتون باشم. محبت داری، واقعا همینطور هم هست. عرض به حضورتون، برای دوستانی که از پیج من هستید و منو میشناسید، ایشون هم میثم خان هستن، الان به زودی خودشون معرفی میکنن. برای عزیزای دلی که از پیج میثم جان اومدین، من سلام عرض میکنم خدمت شما. کاوه هستم، کاوه روشن بینفر. من دکترای مهندسی پزشکی دارم، توی آلمان زندگی میکنم و پیج دلیل ساینتیست رو دارم که توش آموزش‌های مختلفی برای اپلای مهاجرت تحصیلی و این تیپ مسائل برای همگی میگذارم. و امشب هم میخوایم با همدیگه یک لایو خیلی زیبا رو با همدیگه برگزار بکنیم با کمک میثم جان. میثم جان شما میخواین یه معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشین که شروع بکنیم. آقا سلام علیکم، ارادت خدمت همه دوستان. دمتون گرم که تشریف آوردید. از اتاوا کانادا سلام میگم خدمتتون. پایتخت کانادا، البته پایتخت کانادایی که این روزا کلا توش تظاهراته، خیلی شلوغ پلوغه. و منم میثم هستم، اتاوا اینجا مستر خوندم و الان در خدمتتون هستم. دیگه این حالتی که میتونستم بگم. دمت گرم. من با اجازهتون پس کامنت ها رو میبندم که چرا؟ نبندم؟ بابا من دوست دارم کامنت های بچه‌ها رو. باشه. بچه‌ها میثم جان دوست داره کامنت های شما، کامنت ها رو نمیبندید. بذار باشه. چیزای قشنگی نیست بچه‌ها. اوکی. خب میثم جان چند تا از بچه‌ها گفتن که سری قبل که کوتاه اومدی بالا و با هم صحبت کردیم، خیلی اولا اینو بگم خیلی استقبال کردم و خیلی گفتن چقدر خوب بود و دمت گرم. یه سریاشون گفتن که یه ذره سریع صحبت میکردیم و نتونستن که فالو بکنن. برای همین این سری میخوام یه ذره ملوتر صحبت بکنیم، یعنی یه ذره یواشتر صحبت بکنیم که
بتونن، حالا کسایی که زبانشون خیلی خوبم نیست، بتونن فالو بکنن و بیشتر بفهمن. و اگه دوست داری من سوال بپرسم، شما جواب بدین، بعد توضیح بدیم که کجاها به چه چیزایی دقت بکنن دوستان و اینجور مسائل، اگه موافق باشید. اصلا در خدمتم. خیلی عالی. سوالای مصاحبه کاریه یا مصاحبه تحصیلیه؟ ببینید سعی من بر اینه که بیشتر تمرکز بذاریم روی تحصیلی، ولی خب بعضی جا میتونیم بریم سراغ سوال کاری هم انجام بدیم. سوالاتی که خواهم پرسید، خب طبیعتا من یک سرفصلی از سوالا رو بگم. سوالا مثل این که مثلا شما، خب اولین سوال اینه که لطفا خودتون رو معرفی بکنید، یه ذره خودتون بگین، و بعد اینکه مثلا میگم چرا اینجا رو انتخاب کردیم. فرض میگیریم که شما میثم عزیز الان اپلای کردی برای یونیورسیتی آف تورنتو، مثلا میخوای بری توی تورنتو چی بخونی، حالا هر چی خودت دوست داری، فایننس، رشته خودت فایننس میخوای رشته خودت رو فایننس بخونی، پی اچ دی بگیری، و حالا من یکی از اعضای کمیته هستم، دارم باید یه مصاحبه انجام میدم. اینکه چرا تورنتو، چرا میخوای اصلا پی اچ دی انجام بدی، برنامه چیه، بعدا میخوای چی کار بکنی، ایدت چیه، چطوری میخوای کانتریبیوت بکنی به این فیلد. این تیپ سوال هست که قطعا مسلط هستی. بعد شما الان استادی دیگه، شما استادی هستید که دارید منو میخواید بگیرید. اوکی. اصلا من یه استادی هم خفه. بریم آقا حل. من بگم خونه هم مهمون هست، پایین دارم پلیستیشن بازی می‌کنم، گفتم آقا تو خدا چیز نکنید بزن من اومدم تو اتاق. من می‌دونستم مهمون داری لایو جابجا می‌کردیم. نه عالیه بچه‌ها دارن پلیستیشن بازی می‌کنن. عالی، سرگرمم. دوستان مهمانان عزیز میثم، من عذرخواهی می‌کنم از شما، دمتون گرم که همراهی می‌کنید. پس ما سریع بریم سر اصل. Okay, then we change to English. I try to speak a little bit slow, not too fast. So you guys please let me know if I speak too fast, or if Mason, right? Is it Mason? If Mason speaks too fast, just let us know. We slow down the stuff. Sure. Okay, great. So yeah, then let's kick it off. Hi, and thank you very much for applying to our lab, and we are very excited to learn more about you. So would you please go on and tell us a little bit about yourself? Thank you, Dr. Kaabe. Thank you for having me. Honestly, it's a great pleasure. So I'll just try to be as short as possible. You can stop me at any point, because when I start talking, somebody has to slam the brake on my speech. So MEثم, I did my undergrad in industrial engineering in Iran at American University. It is one of the I refrain from saying the best university, but it's one of the top universities in Iran, probably top 3. I did my undergrad in industrial engineering, and then I was lucky enough to be eligible for a program called Elite Program, which chooses the first few students to continue to their higher education, to the master's level, without having university entrance exam. In Iran, for every level, you have to go through an entrance exam, where you compete with all the other students who are applying. And so I did my graduate level at American University without any entrance exam in industrial engineering, but the specialization was finance, because as I was going through the undergrad, I felt that, because we had a couple of courses that were related to the field of finance, like accounting, financial management, like economics, macroeconomics and microeconomics. And more I got more interested into the field of finance. So as a graduate student, I really was interested to kind of have the tilt toward finance. And I did my master's there, and I was super lucky to landing a job at the prestigious regulatory organization of Iran. So capital market regulator. In Iran, we call it SEO. It's very similar to SEC, Securities and Exchange Commission, but in Iran, we call it Securities and Exchange Organization. I worked there for 5 years, was very lucky and fortunate to work with very
high quality managers, super talented people, and I learned a lot from them. I changed a couple of offices, like departments. Started from the R&D, went into the supervision, and ended up in the chairman office. After 5 years of working there, although Iran had a great amount of experience for someone like me who was interested in finance, but at the end of the day, it's not one of the advanced economies. I wanted to have the exposure to a place that is ranked at the highest level of finance in the world, which without doubt is North America. So I kind of was interested to have this experience in Canada or US. And the more I studied, the more I researched, I got more interested in Canada. I got more interested in the Canadian universities, and I felt that upon receiving my permanent residency in Canada, which took me a year, I wanted to have the experience of studying in one of these top universities. And where else is better than University of Toronto, which has a super high ranking. I did a lot of research into the university, oh, sorry, I shouldn't really go in that part, probably. You just asked me to introduce myself. So that's it. That's my undergrad, graduate level, and work experience. And then I came to Canada, and here I am trying to really pursue my interest in the University of Toronto. دکتر چون بستی کامل رو؟ آره یه سری اسپم میکردم، برای همین من بستم که اون دوستای اسپم نکنید دیگه بچه‌ها. دوستای اسپم کننده الان رفتن، حالا میخوام باز کنم که دوستانی که میخوان استفاده بکنن. ممنون شه بچه‌ها، خواهشاً اسپم نکنید که دکتر اعصاب نداره. خب ببخشید سوری. نه خیلی عالی بود. میخوام من پوینت بای پوینت نقطه نظرات رو هم بگم که یه توضیحاتی بدم که بچه‌هایی که میخوان یه ذره ایده بگیرن که چطور بود. خب میثم عزیز خیلی خوب توضیح داد که کیه، از کجا اومده، چیکاره کرده، دستاوردهاش چی بوده. قشنگ خیلی واضح شفاف گفت که مثلا کجا درس خونده، رفته فلانجا و مثلا جزء استعداده درخشان بوده، نیاز نداشته که کنکور بده، بعد رفته تو فضای کار، چطوری توی فضای کار رشد کرده. مثلا بعد اشاره کرد که مثلا پی آر کانادا رو گرفته، بعد اومده و میخواد که حالا ادامه تحصیل بده. یه نکته‌ای که من فقط خیلی بیشتر دوست داشتم داشته باشم این بود که طولش خیلی زیاد بود. خلاصه فکر کنم 4 الی 5 دقیقه طول کشید این اینتروداکشنه، که برای اون اول کار که میخوان یه فیل بگیرن شاید یه ذره کوتاه‌تر باشه، یعنی یه ذره فشرده‌تر باشه، بهتر پاسخ بده. که البته با توجه به اینکه ما میثم رو آماده نکرده بودیم برای این، قطعا میثم میره آماده میشه دیگه، هر کسی که باشه برای مصاحبه خیلی پرفکت تر خواهد بود به نظرم. ولی خیلی عالی بود، دمت گرم. من نگران شدم، گفتم الان میری دیگه میگی که چرا تورنتو، چرا این رشته، چرا شما. خب من دیگه چی بپرسم ازشون. خیلی عالی. خیلی عالی، خیلی عالی. Okay, that's great. Now we know almost everything about you, and that's really great to have you. And so we're working on special. من حالا نمیدونم چی بگم آخه راجع به فایننس، من نه تخصصش رو دارم نه چی. Okay. Why did you choose our lab? Why do you want to join us? What do you see in us? So did you choose us to continue your career in this lab? Honestly speaking, after having the work experience and the education in Iran, I didn't want to settle for anything small. I wanted to aim for the best place I can. And of course, coming to Canada, University of Toronto is probably on the top of the list of everyone. And I wanted to take on the challenge and aim for the University of Toronto. And I started my research because I just didn't want the title of being a University of Toronto alumni at the end. I wanted to see if my research interests are aligned with whatever work is being done at the University of Toronto. I searched the business school. I came up with your profile and a few other colleagues, and I was thrilled to see the type of research that is being carried out right now at the University of Toronto. Especially the work you've been doing on cryptocurrencies. That was really fascinating. And the latest publication you had
I was enjoying reading it, honestly. I cannot say that I totally understood every detail of the article, which I would be happy to ask a couple of questions about, especially like on the results section. I would love to kind of, if you have time, I would love to have a chat about it. But you know, I'm digressing. So sorry. I worked at the regulator, and the type of work I was doing, we always had the need to more renowned financial instruments in our markets. And I was always feeling the need, I was always feeling the gap that could not be filled as I was working in Iran. And I wanted, if I want to have the exposure, I wanted to have the best exposure. And I did my research, I came up with your profile, I've done my homework, I know the great job you're doing in your research. And I feel that I would be a good candidate with my resume and with my interest. I'm not the best learner. I'm not the fastest learner, but I'm a very good learner. I try and try and try. That's why I think I'll be a good candidate. And that's why I chose University of Toronto and your great research in specific. Yes, that's brilliant. So what we see now is a resilience within you and the motivation to learn more. That's great. So Meisam, do you have any experience in cryptocurrency? So in this field, have you ever had a like you worked on a project, or you've had experience in either research orientation or in financial and practical real world touch of this topic? Yeah, so it's interesting because, you know, my first experience of getting to know cryptocurrencies goes back to probably 2014. Back then, I was just recruited at the regulator. And, you know, the topic of back then, Bitcoin was probably the only cryptocurrency that was known, and it wasn't even well known. You know, very few people knew about it. And since we were at the regulator, and back then I was at the R&D department of the regulator of the capital markets. So any new financial concept that is being developed in the world, they wanted to know what it is about. So they asked me to dig a little bit into it and try to understand what this concept of Bitcoin is. So back then, I remember that I did a lot of research. You know, all I had was, you know, going to internet, trying to understand what Bitcoin is. Honestly, right now, everyone knows about it, but back then, the concept was so fresh that I had a hard time understanding it, you know, understanding like all the concepts, what this network is doing. But, and interestingly enough, just as a side note, back then, Bitcoin was just $3,000. Right now, it's over $50,000. And the reason for that was that the regulator, because Iran, let me put it this way, because Iran is under a lot of sanctions, and this Bitcoin was being advertised as a means of financial transaction, which is not controlled by the biggest banks in the world. You know, we as the regulator were kind of interested to know how it works and if it kind of opens the opportunity of transacting through Bitcoin. So yeah, I did a lot of research. On the personal level, I also invest in cryptos, but not too much because, you know, because of all the risks they kind of impose. I would say that I have a very good understanding, but going into like all the nitty gritty details, I probably need to learn a lot from you if we go into the research and if we decide to research on cryptos. Okay, great. That's perfect. That makes me a little bit interesting in your topic. So what do you see as the main, let's say, pros and cons, if you consider the Bitcoin or just in general the cryptocurrency? What is the major benefit and the highest risk that it can bring to the world, like the real world, if we consider it as a mainstream transaction plan? What do you think about this? Well, I would say that like cryptocurrencies in general are a double-edged sword, and at the same time they can definitely be beneficial, you know, in terms of the fact that no authority can really have control over them. But at the same time, this could be a drawback because, you know, there is no control, there is no regulation, and this
provides a lot of opportunities, but at the same time, a lot of risks. As someone who has invested in cryptos, let me give you an example. I've been scammed, and my cryptos were taken away from me. Like 2 weeks ago, I lost 1,200. I was scammed, and it was bad. So this is something that I cannot really follow up, because there are no authorities that I can go to tell them that this happened and my cryptos are taken away from me. In that case, if it was a bank system, I could just go to the bank and say, okay, I've been scammed. You know, my account is insured. You know, they will give my money back. But in this case, nobody cared, because, you know, my money is gone. But at the same time, we've all been through all the hassle and all the cumbersome process of the bad financial system, like bankings. And especially for someone like me who is in Canada right now, I've seen how hard it is to transfer money, for example, to Iran or from Iran to Canada. Like, cryptos have provided this opportunity of, you know, transferring money hassle-free, fee-free, like the fees are super low. But at the same time, I know that there are a lot of illegal activities that are being transacted through cryptos. So I would say everything that could be said as the benefits of cryptos could also be argued as the drawbacks and shortcomings and the negative sides. Yeah, that's great. Perfect. You know, one of the biggest concerns around this crypto currently is also regarding the security of this kind of transaction. If you think of terroristic or criminal activities, like let's say you want to buy a gun in Germany, which is not allowed, so you can do it easily without anyone knowing that you're paying for this. So these are kind of stuff that also the security wise are a matter of concern, and a lot of people are now working on this topic. Okay, great. So yes, sex trafficking, child trafficking, drugs, you know, gun trafficking, you know, they're all being constantly used by the means of crypto. Exactly. It's like the internet, you know, we have the internet, the dark net, and all these you know, the funny stuff that is going on there. بسیار خوب. من یه توضیح دیگه هم بدم به بچه‌ها. دمت گرم میثم جان. من تا 4 صبح بیدار بودم، یه خورده ذهنم منظم نیست اگه از شاخه به شاخه. خیلی عالیه. خیلی عالیه. بعضی وقتا وقتی که شما راجع به یه موضوع تخصصی با یه استادی صحبت می‌کنین، استاد اگر علاقه‌مند بشه، ممکنه از شما یه شروع کنه سوال بپرسه و سوالای انبردار بپرسه. میخواد ببینه که چقدر شما مسلطی. که الان دیدی که میثم خیلی راحت، خیلی مسلط داره جواب میده. این به استاد چی میگه؟ به استاد میگه که واو، پس این طرف یه چیزی بارشه. الکی نمیگه من فلان جا بودم این کارو کردم اون کارو کردم. میدونه چالش‌ها چیه، بالا پایینش چیه، مشکلات کجاست، میتونه بحث بکنه توی موضوع. و این خیلی خیلی به نظر من مهمه. وقتی که شما دارید مصاحبه میکنید نشون بدین که دانشش رو دارین. پس یکی از مراحل اینه که خودتون رو آماده بکنید و برین بهتر کنید دیگه. برین مثل میثم که الان داره توضیح میده، خیلی چالش. درسته. صدا هستم. آره دکتر گوشی زنگ خورد. آره. اوکی، چون یکی به من زنگ میزنه پشت صحنه. من رد کردم. دکتر به شما نهار دادم؟ به ما نهار ندادن، ولی به قبلی‌ها نهار دادن. یکی بعد ما بودن نهار خوردن، ولی به ما نه نهار. خیلی عالی. بچه همه آپ تو دیتن ماشاءالله. خب سوال بعدی چیه؟ مدخلت. سوال بعدی. What is your plan? تو اگه تونستی در مورد بحث فاند و اینا هم بپرس. مثلا بگو که خب مثلا فاینانشیال چجوری، من میخوام توضیح بدم که مثلا چجوری از استاد میتونی بپرسی که آقا پول داری، پول میدی، پول نمیدی. Yeah, sure. So what's your plan for future? Where do you see like in 5 to 10 years? What do you want to do? Well, honestly, like I think the next 5 years is going to be my PhD, right? But as a good PhD student, I'm hoping to really find my research path as quick as possible. Of course, I need great help from you. I'm really eager, but at the same time, I have so many question marks in my mind that I cannot really answer them by myself. I definitely need help, but in 5 years,
I'm hoping to have finished my PhD, and I really would love to have a kind of, I would say, noteworthy research background and publication track record. Mm-hmm. So not just in terms of having too many publications, I mean having quality work that would entitle me, that I feel that I'm worthy being called an academician, and probably being able to take an opportunity as a faculty member. I would definitely would love to see that. I would definitely would love to continue in academia. And in 5 years, if I want to be ambitious, I would love to see myself as a member of faculty, maybe at the University of Toronto. Yeah, sure. Why not? When other people achieve these kind of things, you could definitely do so. That's good. So it's a little bit far from reality to be a faculty in 5 years, but well, that's an ambitious goal, and you can definitely move towards that direction. So you mainly are interested in I'm academia. really sorry to interrupt you, Dr. Kaabe. Like talking about while we're on that topic, what is the path? What is the optimal path, or let's say logical path of going from a PhD student to a faculty member? If we try to be optimistic enough, but not too ambitious and unrealistic. Yeah. So, nowadays with hell a lot of PhD students graduating every single year from universities with brilliant resume, lots of publications, several awards and scholarships, fellowships here and there, it's getting more and more difficult to get into faculty positions. So what people do, usually they take on a postdoctoral research position, which can go anywhere from a single 1 year all the way to 5 years or even more. And then those beyond 4, 5, 6 years, they turn into research associates and so on and so forth. It depends completely on your CV, on your luck, and how tough you are to really search for positions, search for faculty positions and go into interviews. But realistically, it takes, I believe, somewhere from 2 years after your PhD, you could be a little bit optimistic that you can get a faculty position. Well, it also depends where you want to land a faculty position. Definitely in North America, it's easier than the rest of the world because there are more opportunities, and people usually go a little bit fast track. If you go somewhere in Europe, like Germany, it's getting 6 years minimum after your PhD, and it's very tough. Well, as I said, it depends, but optimistically, 2 years after your PhD, you can hope for landing on a nice position. دکتر من خواهش می‌کنم کامنت‌ها رو ببند. ما از دوستان خواهش کردیم اسپم نکنن. آره. من تو لایوهای خودم دوستان هر چقدر اسپم کنم واقعا مشکل ندارم، ولی الان تو لایو دکتر خواهشاً اسپم نکنید. عزیز دلی. بعضی از دوستان خب خیلی علاقه دارن به بحث اسپم و نمیشه کارش کرد. Okay. So what are your thoughts about financing your studies? Do you have any financial support? Well, honestly, I was hoping to kind of talk about it with you. So right now, the good thing is that, you know, as an international student, I believe that the tuition fees are considered the same as domestic students, which is good. And I was reading on the website of the university, and I kind of understood that there is a financial package offered by the faculty, which kind of covers the tuition fee, and there is a little bit of other sources that go toward my living expenses, which includes TAs and RAs, and I was hoping maybe you can provide
kind of add a little bit of light on it to understand if I can really count on your help, financial help too. I know that all the students expect that from you, and I totally understand. But at the same time, since I'm very much new in Canada, I'm gonna have a hard time really providing, you know, financial resources on my side. And honestly, what I can promise is that if I can free my mind from any financial concerns, I will be definitely very much focused on my research. And if you find my resume compelling enough to kind of provide that financial resources. So basically I have two questions. What this financial package that faculty provides includes, comprised of, and what else can I kind of expect or anticipate to receive in terms of financial resources? Yeah, so that's a great. Just give me a second. My wife is here. She wanna ask me a question. Sure. Yeah, sure. Okay. Okay. چیز خاصی نیست. عرض به حضورتون. Okay, yeah. So the financial package is based on the quality of the applicants. So it totally depends on the application pools. But let's put it in this way: if you have a outstanding CV, the chances are that you get a coverage of your tuition fees, and that's it. Based on what I see now, you have a great chance, and I'm optimistic that you can get this scholarship from the university. And in my group, I usually give TA, teaching, and RA positions to my students. And well, we should see how good you are compared to other applicants and other people who want to join in my lab. But now you have a great chance. What I see is like somewhere around 70-80% that you can get a TA position, and that would be sufficient for your living expenses. They are designed in a way that support the living expenses for a single student. If you're married or you have a partner, definitely it's not enough to support both of you with this single support. But for you yourself, that would definitely be enough. So may I ask how much I can count on these TAs in terms of the monetary value? Yeah, it depends. Usually they could be around somewhere 1,000 to 2,000. Depends on per semester. No, it's per month. Okay. So it counts per month, and it depends on the work burden that you can carry. So we should see how things go on and how many people are really applying for this. Sometimes we split this in between 2 to 3 people, and then that would change the scenario. I'm really sorry, you know, because this financial matter is something that you know that it's important, right? Because you know every student is kind of concerned about it. I kind of contacted the graduate office and I tried to understand if I get a TA, will I be also eligible to get RA separately? I mean, like that 1,000 to 2,000 that you kindly mentioned, is it something that could be on top of the RA, or RA is a separate component of the financial package? So so let's put it in this way: the scholarship from university covers your expenses regarding the university, and being an RA or TA adds on a little bit, like 1,000 something, to cover your living expenses. And currently, being an RA and a TA at the same time is not an option. So you could either be a TA or an RA. This is usually what happens this year. اینجا میدن هم TA میدن هم RA. منتها
the thing is بذار اینجا فارسی بگم که بچه‌ها مثلا اینجاست که خیلی وقتا استادا میگن خب دانشگاهی که سی بهت میده بعد تی ای هم که دانشکده بهت میده من دیگه بهت آر ای نمیدم دیگه با همون پول تی ای برو زندگی کن. یا یه سری استادا خیلی نامردن آر ای میدن خب بعد وقتی تی ای بگیری ترم بعدش میگه خب تی ای گرفتی دیگه من آر ای تو قطع میکنم. باید دوتاشو با هم یکم چیز کنی یکم با استاده چیز کنی که آقا تی ای رو که دانشکده میده تو کاری نمیکنی خب تی ای رو پولی که دانشکده داره میده تو چی به من میدی. من اینو دارم سعی میکنم بپرسم که آر ای on top of شما به عنوان استاد میدونی من دارم چی میپرسم خودتو میزنی به اون. آره نمیدم خیلی از استادا نمیدم ولی دانشکده ها جدای از بحث تی ای و آر ای یه اسکالرشیپ هایی هم میدن یعنی جدای از این بحث ها اسکالرشیپ هایی دارن که میتونی درخواست بدی و اونا رو برنده بشی که اگه اونا رو داشته باشی و آر ای یا تی ای هم بگیری که میشه فبه المراد یعنی خیلی خوب میشه وضعیتت مخصوصا برای لول پی اچ دی. حالا چون دسته من خودم هم بگم من خودم اسکالرشیپ و دانشکده داشتم دقیقاً همونطوری که شما گفتی تویشنمو کاور میکرد. مثلا من سالی فکر کنم 8-9 هزار تا تویشنم شهریه‌ام بود. یه اسکالرشیپ گفته بود هر کی معدلش بالای 16 بود بهش اسکالرشیپو میدادن. اونجوری شهریه‌ام رفت. بعد دانشکده بهم تی ای میداد که مثلا تی ای برگه تصحیح می‌کنی سر با اونم یه پولی می‌گرفتم. بعد یه پولم از استادم گرفتم که استاد اولش گفت بهت نمیدم بعدش بهش گفتم مثلا یه ذره چیز کردم بودید بچه خوبی هم و یه ذره باش پالیتیک کردیم یه چند هزار تا از استاد گرفتیم وسط. معمولا اگه اولا به بچه‌ها ندن این چیزا رو بعد اگه ببینن که آدم خوبی هستی قوی هستی زرنگی و اینا ساپورت میکنن مخصوصا اساتیدی که ذره دستشون هم بازه و میتونن این خیلی مهمه. این نکته که گفتی خیلی من تو وبینار خیلی به بچه‌ها توضیح دادم تو وبیناری که داشتم که آقا چه جوری بفهمن که اصلا استاد دستش باز هست میده یا نداره بعد الکی سر خرمن میده. آره اینا خیلی خوبه. مثلا اساتیدی که آره به اینم نیست که مثلا استاد پیر باشه یا جوون باشه. آره. خیلی از اساتیدی که جوونن تازه اومدن دستشون خیلی بازتره مسنا چون پکیج استارتینگ پکیج دارن و خیلی خوبه. چون میدونم خیلی هم خسته و اینی بریم سمت سوالای پایانی. آره که مثلا میشه چی میشه what are your major strengths and weaknesses? Well, that's an interesting question, right? I always think about that question and come up with the answer that do I really know myself that well? And I don't know if anyone really has that great understanding about themselves. But honestly, I think my biggest weakness, I start from the weakness, my biggest and most challenging weakness that I've been struggling with my whole life is that I'm super impatient. And I honestly, I've improved, right? As I grew up, I understood that, you know, things are sometimes out of my control and I have to just be patient and let the time do its magic. So I would say even in my work, even in my research, I always want to get to the result. I always want to get it done. I always think that if I push harder, if I work harder, it should take less time. But eventually I came to the conclusion that sometimes it's completely out of my hand and things have to run their natural course. And I really shouldn't push myself and get carried away with thinking that, you know, I can really accelerate things with just working harder. So I would say I'm a bit impatient. I've improved, but still, I guess, you know, I'm the same. I'm the same. I'm the same evil. But in terms of the strengths, I would say I really get the job done. I'm not the smartest person in the room. I've never been the smartest person in the room, but most of the time I've been the hardest working person. I haven't been a super beneficial of my intelligence of my life, but I've been known to be someone hardworking who won't stop until they can deliver their best. So in terms of the research, what I can promise is that it might take me some time to learn, but I will learn and I wouldn't stop until I make sure that I'm learning and I'm getting the job done. So these are the
the two things that I would consider as my weakness and my biggest strengths. Great, brilliant. Good. So now we know quite some information about you, and that was a great talk to you. So what we do, we consider your application, and based on your interview, we will decide later on, and we will let you know in about 7 to 10 days about our decision. So that's it. If you have any questions, I'm happy to take your questions if there's any. If not, you can later on send them by email if you have any questions during this time. So feel free to reach out. We're available then. So if you don't mind, I also have a question. First of all, I want to really thank you for your time. Regardless of the outcome, this has been a great experience. I've learned from your emails. I've learned from the type of research you're doing. And even now that I'm talking to you, I'm pretty sure that everything I've heard about you is absolutely correct in terms of your professionalism, in terms of your great work. And this was a great opportunity for me. And in the meantime, I don't know what the outcome will be. I hope it is in my favor, but whatever it is, I'll be happy with it. I've had my fair share of experience here. I just wanted to ask, what would you suggest I do in the interim, and how can I improve myself? And if there is anything else that, if there is any part of the things that I explain is not clear, or I can add more details, I'll be more than happy to share and cover that part. Otherwise, I'll be grateful to know if there is anything I can do in the meantime to improve my skills and kind of make myself a better candidate for the future. Because this is my goal. Ultimately, I want to get into this research program, and I want to make sure that I'm really covering everything that I can to kind of make myself a better and more suitable candidate. الان باید جواب تو بدم. آره دیگه، بگو چیکار کنم. یه سم واسم بگم، همیشه بچه‌ها تو هر مسابقه کاری میرن، تحصیلی میرن، همیشه از طرفم یه سوال بپرسید. وقتی از طرف سوال میپرسید، طرف خوشش میاد، میگه این پس ذهنش آماده است، خودش آماده کرده، اشتیاق داره. همین که شما میپرسید آقا مرحله بعد چیه، همین که میپرسید، یکی اینکه میگید مرحله بعد چیه، یکی میگید من تو این مدت چیکار بکنم خودم بهتر بکنم، بعد یکی اینکه میدونی یه سری از این چیزا میپرسی، طرف خوشش میاد، میگه آقا این نه واقعا جدیه، واقعا براش مهمه. دقیقا این یکی از مهمترین مراحلی هست که خیلی از بچه‌ها اشتباه میکنن. و وقتی که این تیپی که من رفتم، طوری رفتم که میخوام ببندم و بذاریم بره، ولی خیلی خوب در اومدی و گفتی که چرا من سوال دارم. چون این یه ارتباط دو طرفه است. اینجوری نیست که فقط استاد سوال بپرسه از شما هم باید سوال بپرسین. حالا یه دونه دو تا سوال خوب، مثل سوالی که میثم پرسید. خیلی خوب گفتی که مثلا اون بخش اولش که صرف نظر از اینکه هر اتفاقی بیفته، من خیلی خوشحالم به اکسپریانس من اضافه شده، اینا خیلی شروع خوبیه. و بعد اینکه پیشنهاد میخوای از طرف، یعنی توپو میندازی تو زمین طرف که خب حالا بگو ببینم من چیکار کنم. اینجوری هم خیلی خوب توی ذهنش میمونی، همین که طرف میفهمه که آها این یه آدم منفعلی نیست که فقط بشینه و منتظر باشه ببینه ما چی میگیم و بعد بره. یه آدم ماتیویتی هست که میخواد یاد بگیره که چیکار بکنه و چطور پیش بره. من باشم یا بیشتر استادا چیزی که میگن، مثلا میگن که it would be nice if you read a little bit more about our work, particularly come up with a great idea meanwhile when we are considering your application, and try to shape a proposal that we can start an interesting and exciting project in that, and then you save a lot of time by doing so. So if you have an idea that you can implement using our infrastructure, that would be great. So meanwhile, I will suggest you read a little bit more about our recent publications and try to come up with a exciting idea for your work during your PhD. I will definitely help you if you need any help, if you need any suggestions, if you need to get in touch, just let me know.
So don't you mind if I send you an email and ask you to kindly guide me toward the resources that I should look into, or maybe the papers or articles that you would prefer me to take a look at? Sure. Feel free to do that. Yeah. Yeah. Perfect. Thank you. Great. Then that was nice to talking to you. Thank you so much, Dr. Kaawe. It was a great pleasure, and hope you enjoy the rest of your day. You too. Thank you. Have a nice day. بعدش هم تموم میشه حتما یه ایمیل حتما یه ایمیل تشکر باید ارسال بشه و همین حرفا. تشکر، خیلی خوب بود، خیلی اکسایتد شدم. اگه بشه مثلا چیز کنیم، راهنمایی کنی چیکار کنم، اینا رو همه دیگه پاچه‌خواریای آتیش. 100% آره. ما ایرانی‌ها این بخش رو خیلی خوب بلدیم که پاچه‌خواری و اینا، ولی نه دیگه خیلی زیادش هم بکنید. ولی ایمیل رو حتما باید بفرستین. چند تا نکته بهتون بگم که خیلی بعد من بگم یکم هنگوورم. نه آقا خوبه راحت باش. من آب میخورم، هایدریت بشم. نمیخوام اذیتت بکنم. عرض به حضورتون میثم خیلی خوب بچه‌ها این چند تا تیکر رو خیلی خوب اومد بالا که ببینید. اولا نذاشت استاده بره رو دستش رو تموم کنه مصاحبه رو. استادو کشون دوباره سوال پرسید و ازش درخواست داشت. مثلا گفت که خب حالا شما این ساجستشن رو داری، این پیشنهاد رو داری، من چیکار بکنم، کدوم من باید مطالعه بکنم، بهم کمک کن. بعد تهش دیگه بازم ول نکرد. من میتونم یه ایمیل بفرستم برات، بهترین پلن همینه که یه ایمیل بفرستم برات، تو هم منو راهنمایی بکنی. این یعنی چی؟ یعنی اینکه بعد اون ایمیل هم انتظار داریم با همدیگه در ارتباط باشیم. من ولت نمی‌کنم. من یه ایمیل میفرستم، تو بهم بگی چیکار کنم، بعد در این مسیر کمکم بکن. خیلی خوب اینو مطرح کرد. حتما این قسمت‌ها رو دقت بکنید. این هدف از این صحبتی که من امشب با میثم جان ترتیب دادم که انجام بدیم اینه که این ریزه‌کاری هایی که شاید خیلی به چشم نیاد برای یه شخصی که خیلی تجربهشو نداشته باشه، اینا رو براتون موشکافانه بحث بکنیم که شما هم در جریانش باشید و بتونید خیلی خوب از زیر این فشار مصاحبه یه برگ برنده داشته باشید. خب خیلی کمن آدمایی که بتونن مثل این مصاحبه بکنن. من تا الان بیش از فکر کنم نمیدونم 150 نفر رو بودم توی مصاحبه دکتراشون برای آزمایشگاه خودمون و آزمایشگاه دیگه که اپلای کردن. واقعا افرادی که توی این لول کوالیتی بتونن اینترویو انجام بدن زیاد نیستن. اگر شما بتونید در این لول اینترویو انجام بدین، شانس اینکه پوزیشن رو بگیریم خیلی خیلی زیاده. پس اینا رو یادتون باشه. قطعا بهتون کمک زیادی میکنه. میثم جان، شما چون خسته ای آپشن دست خودته. اگر میخوای بمونی آره میتونی شما تشریف ببری. من با یکی دو تا از بچه‌هام تمرینی مصاحبه میکنم و دیگه اگه اشکالی نداشته باشه من خدمت مرخص شم، چون من 1:20 الان 1:20 است. 1:30 یه تماس دارم، ساعت 2 هم یه تماس دیگه دارم، تماس کاریه. ما آخر هفته‌ام به خدا باید کار کنیم. من چون یه کار چیزام گرفتم، کار مثلا والنتری داوطلبانه گرفتم برای مثلا جامعه چی میگن CFA سوسایتی، جامعه تحلیلگران خبره مالی. و مثلا جمعه‌ها مثلا تماس میگیرم، کارشون انجام میدم، نیوزلتر، الان سوشال میدیاشون رو قرار شده من چیز کنم، یکم براشون درست کنم. آره پرفکت. عالی هستی میثم جان. مرسی که وقت تو دادی به ما. امیدوارم که بهترین برات اتفاق بیفته. ممنون از همه بچه‌ها که وقت گذاشتن و به حرفای صدمنیقاز من گوش کردن. عزیز دلی. من فقط بچه‌ها پرسیدن، من نقطه ضعفمو گفتم صبور نیستم، ولی سعی کردم تو طول زمان بهترش کنم. نقطه قوتم هم گفتم که من هیچ وقت باهوش‌ترین نبودم ولی سخت‌کوش‌ترین بودم. اینو گفتم. خیلی عالی. خیلی مخلصیم دکتر. آدیوس. خانواده محترم سلام برسه. قربونت برم. سلام برسه. قربون شما باشم. کوچولوهاتم از طرفم ببوس. بدایت عزیز دلی. قربان از فعلا. خدافظ. اوکی. خب بچه‌ها یه چیزم بهتون بگم. وقتی راجع به نقطه ضعفتون صحبت میکنید خیلی مهمه. نقطه ضعف رو مطرح میکنین ولی بعدش بعد بگین که خب
برای جبران این نقطه ضعف شما چه کاری انجام دادین. مثلا شما میگی نقطه ضعف من اینه که من آدمی هستم که عجولم. خب این چیزی که میثم جان گفتن. بعدش گفت که چطوری سعی داره اینو بهتر و بهترش بکنه، چطوری این مشکل و این نقطه ضعف رو رفعش بکنه و بره جلو تا به جای خوب و بهتری برسه. اینا چیزایی هستن که شما میتونید توی ذهنتون داشته باشین و آماده باشین وقتی میرین سر صحبت. حتما یادتون باشه این نکات، این سوالایی که گفتیم یه سری سوالای تیپیکه که توی همه مصاحبه‌ها ازتون میپرسن، چه مصاحبه کاری باشه چه مصاحبه تحصیلی باشه. اینا یه سری سوالاییه که پرسیده میشه ازتون. چه خوبه که شما عقب آماده باشین، آمادگیشو داشته باشین و بیاین اینا رو مطرح بکنید و انجام بدید. حالا من یکی از بچه‌ها رو میارم بالا که به زودی هم مصاحبه داره. اگر دوست داریم با همدیگه یه چالنجی بکنیم و یه evaluation بکنیم. سلام. Hello, Doctor. How are you? I'm fine, thank you for Hello. inviting me. Great. So you're one of the rare candidates that starts right away in English. That's brilliant. So you have an interview on Tuesday, right? Yes, I have an interview on Tuesday, 22nd February with NTNU University in Norway. Okay, that's great. Norway. I love Norway. That's a very beautiful country. Okay. Yes. Great. So would you please introduce yourself for us so that we know a little bit more about you? یه لحظه من اینترنت رو چنج کنم دکتر. رو اینترنت خطم اینترنت ضعیف الان. Sure, خط feel میشم. free. بچه اولش که من رفته بودم انگلستان این لهجه شدید بریتیش داشتم و یه بار توی پارک قدم میزدیم من و روشن جان، من و خانومم. بعد پلیس از روبرو داشت میومد. پلیسای انگلستان خیلی گوگولی هن، خیلی خوش اخلاقن. و همونجوری که رد میشه پلیس گفت یو what mate. و من همونجوری موندم گفتم چی میگه. بعد گفتم pardon me what. بعد دوباره برگشت گفت یو what mate. من خدا این چی میگه. بعد خلاصه چند بار ازش پرسیدیم و بعدها فهمیدم که میگه you all right mate. So اینا یه اصطلاحی دارن you all right mate یعنی حالت خوبه همه چی اوکیه و این مثلا سلام احوال پرسی خودمونه. خلاصه این لهجه بریتیش بسیار زیبا و واج داره، یعنی آوازیه، خیلی خوبه. اینا حتما در نظر داشته باشین. اولش یهو رفتین یه جایی نفهمیدین متوجه نشدین کپ نشین، مثلا شوکه نشین. حتی اگر یه جایی هم رفتین و مصاحبه داشتین طرف خیلی تون صحبت میکنه یا لهجهش یه جوری شما نمیفهمین بگین، اصلا ایراد نداره. و اینکه I apologize but I have a little bit difficulty understanding you. I don't know if this is a problem from my internet connection or my understanding. I would be grateful if you try to repeat yourself. اینجوری که بگین خیلی عالی، خیلی شیک و مجلسی. طرف میفهمه که شما چی میگین و دوباره سعی می‌کنین ذره آرومتر و ملوتر براتون صحبت بکنه. کلا انگلیسی ها یه ذره مثلا میچرخونن دیگه. What do you want to study in our university? So yeah. Hello dear Kaawe, how are you? Hi. You're right mate. You know شنیدی من گفتم you're right mate. Excuse me, my connection is what had the problem and I solved it and I'm Okay, no worries. That's all fine. So let's begin with introducing yourself. Would you please let us know a little bit about you? First of all, thank you and thank you for inviting me for this interview. It's a big pleasure for me and I'm really like to be a member of your valuable research group. I'm Siamak. I'm from Iran. During my education, I studied impurity ethics and topological insulator. And in my education, I used some techniques and some methods like self-consistent Bohr approximation and Green's function technique.
Also, I used coboformalism to calculate the spin conductivity in some systems. During my master's thesis, I had a lot of problems. On the other hand, I try to solve my issues. I'm a hard-working person, and I could solve these issues both analytically and numerically. I used MATLAB and Mathematica, and I have a powerful background in both of them. Also, and I have published an article in an article in an Iranian conference, and I write a paper and we want to send it for an Iranian journal. Right. لزومی نداره که بگین که مثلا من این مقاله نوشتم توی ایران توی کنفرانس ارائه دادم و مقاله رو میخوام بفرستم برای یه دونه ژورنال ایرانی و این کارو بکنم. افراد علاقه دارن به international work. International. شما میتونید بگید که I could successfully present. ببین همین چیزی که شما گفتی و من یه جور دیگه میگم. I could successfully present my work for the scientific community in several conferences, and I actually prepared my manuscript, which we are intended to submit soon to be published in an esteemed journal. لزومی نداره که اسم ببریم از ژورنال خاصی، بگیم که توی ایران، توی هند، توی امریکاست یا هر جایی. ولی یه مرتبه برم قبلتر، وقتی که میگیم که please tell us a little bit about yourself یا please introduce yourself، هدف ما اینه که شما خیلی خلاصه راجع به خودت بگی که کی، کجاها درس خوندی، دستاوردهای اصلی چی بوده. خب مثلا من بخوام بگم my name is کاوه روشن بینفر. I studied my bachelor's and master's degree at Amir Kabir University of Technology. I studied biomedical engineering, and during my master's degree I worked on encapsulating beta islet cells for this kind of applications. blah blah blah. ببین منظم و مدون. مثلا شما گفتی که من حالا کار کردم، یه سری مشکلات داشتم، بعد یه سری راه حل براش پیدا کردم. به منی که اینجا نشستم خیلی ارتباط زیادی نداره که مثلا شما مشکلات داشتی و راه حل پیدا کردی. اگه میخوای بگی باید دقیقاً بگی که چه مشکلی بوده و چه راه حلی پیدا کردی، که اونم اینجا جاش نیست. یعنی جایی که میخوای خودتو معرفی بکنی جای این نیست. کجا جاشه؟ وقتی که یه ذره میریم جلوتر تو بحث و گفتگوها، یه ذره بحث میکنه، مثلا میگه که خب چی کار کردی، روی چه موضوعاتی کار کردی، و اونجا میگی مثلا میگی که yeah, I wanted to measure the conductivity of my system, but there was a problem. We used different techniques, but finally we came up with an intelligent idea to do this kind of technique, هرچی که هست, and that solved our problem, blah 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 blah. اینجوری که این کار رو بکنی خیلی بیشتر به دلش میشینه. پس یادت باشه structure نداشت introduction شما، یعنی ساختار نداشت. یه ساختار باید تو ذهنتون باشه، ساختار رو بهش بدین و اونو تمرین بکنید بر اساس اون ساختار برین جلو. من فلانیم، فلانجا خوندم، این کارا رو کردم، دستاوردام اینا بوده. مثلا I could successfully publish 3 papers out of my master's thesis. I was working as a teaching assistant during my bachelor's studies. I worked in industry as هر چیزی که هست for 2 years. اینجوری خیلی بهتر میتونی خودتو پرزنت بکنی. میفهمی چی میگم؟ یعنی دستاوردها باشه فقط. برای اینتروداکشن اینکه چی بودی، کجا درس خوندی، دستاوردهای اصلی چیه. خب اینا خیلی مهمه که دستاوردهای اصلی رو بگیری. اون 2 مقاله داخلی نگیم؟ آره بگیم که مثلا من I published 2 papers from my bachelor's studies or from my master's studies.
لزومی نداره بگین کجا. توی سی ویتون نوشتین، طرف اگه علاقه داشته باشه یا میپرسه ازتون که کجا این کارو کردین، یا اینکه میره تو سی ویتون رو نگاه میکنه میبینه آها این فلانجا پابلیش شده، حالا خوب یا بدش بعد یه کار مقاله در دست چاپ هم بگیم، یه مقاله آیسای در دست چاپ. آره بگین که مثلا I've been working on this project and the results are now summed up and the manuscript is ready to be submitted to یا مثلا میگید اسم ژورنال رو یا we will submit it very soon. So we have اگه سابقه تدریس داریم اونم همینجا بگیم. 100% بعد بگین. آره I've been teaching thermodynamics, I've been teaching MATLAB, I've been teaching whatsoever. و سعی میکنید که دو سه روز رو خیلی زیاد انگلیسی صحبت بکنید که زبونتون یه ذره روون بشه. خب درست. این بحث هارد ورکینگ دلیل این بود که هم توی خود چیز اومده بود، هم توی خود آگهی پوزیشن اومده بود، هم خود استاد روی هارد ورکینگ تاکید داشت، روی مطلب هم تاکید داشت. گفتم اینا رو مثلا جلوتر میتونی خیلی ریز بهش اشاره بکنی. خب مثلا بگین که during my master studies I used MATLAB to simulate this phenomena, to investigate this topic, you know. خیلی کوچولو اینجا چون بحث معرفیه لازم شما مثلا یه نیم ساعت باید صحبت بکنی با طرف. اون اولش نیازی نیست که مثلا خیلی همه چی رو باز بکنیم. بعد اول یه قلاب هایی بندازی که ماهیه به قلاب وصل بشه، بعد حالا این ماهیه رو با خودت میکشی توی آب. خب اون استاده رو با خودت میکشی میبری تا برسه به یه جای خوب. درست. عالی. یه سوال دیگه هم بپرسم ازتون. در خدمت. What have you done for during your master studies? What was your thesis about? To tell you the truth, I studied impurity effects on topological insulator, and I used some techniques like self-consistent bond approximation, and I calculate spin conductivity using coboformalism, and I believe that I can use these techniques and methods to improve this program, and I can investigate spin conductivity of this project. And to be honest, I believe that you have a valuable international group, and that is a great opportunity for me to improve my knowledge and in this area, and I want to improve my knowledge in this area. خب یه چیزم بهتون بگم. ببینید وقتی که میگن مثلا برای مستر چیکار کردی، اون یافته اصلی خودتون رو اولش بگید. ببین الان من 4 سال روی دکترا کار کردم. خب دکترای خودم. اگه یکی از من بپرسه دوره دکترا چیکار کردی، من باید بتونم در عرض 10 ثانیه بهش بگم. به این میگن elevator pitch. 20 ثانیه 10 بزرگترین دستاورد. آره ببین الان من میخوام بهت بگم که من برای دکترام چیکار کردم. خب بگم for my PhD I studied the effect of electrically conductive materials on functional parameters of human induced pluripotent stem cell derived cardiomyocytes, and we found that these materials enhance electrical coupling and maturation of these cells. Done. 4 سال رو من در عرض مثلا 10 ثانیه 15 ثانیه گفتم. باید تمرین بکنید اینو بتونید بگین. How we studied impurity effects on topological insulator, we found it and impurity increase gap, on the other hand decrease energy. Also we studied impurity effects on spin conductivity. We understood impurity effects decrease spin conductivity in some systems, some different systems. عالی. یه نکته دیگه هم بگم. شما خیلی چند جا گفتین که I use some techniques to do blah blah blah. وقتی میگه I use some techniques
باید خیلی بگمشون مهمی. نه میتونی بگی I use a number of techniques. I use several techniques. وقتی میگی some techniques یعنی هر چی حالا هست یه some تکنیکی انجام دادن دیگه. اینا بیشتر بحث زبانیشه که حل میشه، مشکل آنچنان زیادی نیست. حالا بستن کار کنیم دکتر. جان بستن مصاحبه. بستن مصاحبه. Okay. Thank you very much. That was a pleasure talking to you. So we will evaluate the applicants and we will let you know in a time frame of about 2 weeks about our decision. So if you meanwhile have a question, you can either ask it now or you can send us an email whenever you'd like to. Thanks again for your time and inviting me to this valuable interview. That was an excellent experience for me because of the fact that I really like your research and your research group because of the fact that you have a wonderful international groups. And I have a question. How can I improve myself and my CV? And can I send you an email to assist my improve my knowledge about this field? And thank you again. And may I know what the next stage would be? اوکی خیلی خوب بود. فقط از رو نخونید. الان نوشتم. الان که گفتین. و یه دونه سوال بپرسیم، نه 2 تا 3 تا سوال با هم همزمان. خب یک اولی که جواب داد دومی پرسیم. آره مثلا بگیم تشکر کنید thank you very much and what would be the possibly the next stage. و من میگم مثلا next stage would be that we evaluate your application, compare it to other applicants, and we will let you know soon about our decision whether you're among those we want to choose and we want to accept or you'll be rejected for this position. So اینجوریه. در کل خوب بود. یه ذره زیاد تمرین بکنید به نظرم. روی هم زبانتون زیاد تمرین بکنید. خوبه. لهجه مهم نیست بچه‌ها. ببینید من اینو خیلی میگم که اکسنت مهم نیست، شما لهجت مهم نیست که حتما مثل آمریکایی یا مثل بریتیش‌ها اینا صحبت بکنید. مهمه که طوری صحبت بکنید طرف مقابلت بفهمه. خب این مهمه. و چند بار خیلی تمرین بکنید چیزایی که میخواین بگین، مسلط باشین به سیویتون، خیلی مسلط باشین به انگیزه‌نامه‌ای که نوشتین، مسلط باشین کارهای ریسرچی که کردین خیلی مسلط باشین بهش، مطمئن باشین که خیلی خوب پیش میره و هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. به اینم فکر بکنید که در طول مصاحبه هر اتفاقی بیفته، در پایان مصاحبه بدترین اتفاق اینه که بهتون بگن نه شما رو نمیخوایم. تجربهشو داشتم قبلا. خیلی تجربهشو داشتین. خیلی تجربه خوبی. چیزی از دست نمیدین، درسته؟ اتفاقا خیلی چیزا یاد نمیگیری. اتفاقا تا این تجربه ها نباشه یاد نمیگیری چجوری مصاحبه کنی. به چشم من تجربه قبلی اولین بارم بود. این ناشیا رفتم این دفاعم ارائه دادم. آخر سر گفت تو دیگه همش از رو خوندی برو. درسته. یه ساعت هم صحبت کردیم بعدش گفت خیلی از رو خوندی. تجربه الان هم این بود که از استاد پرسیدم میتونم ارائه بدم واسه این جلسه؟ گفت نه نیاز به ارائه نیست. یه جلسه ساده است که ما پرسش پاسخ داریم. دیگه اینجوری کار من راحت‌تر شد. ولی سوالای سختی میپرسه قطعا. 100% سوال خوبی میپرسه. ما اینجا همه افرادی که اینجا هستیم برای دعا میکنیم که موفق بشیم. ممنونم. ان شاءالله یه خبر خوش خدمتتون برسیم. خیلی ممنون که دعوت کردی. همیشه از تجربیات شما استفاده کردیم. فیلم‌های خیلی خوبتون، کلاس‌های آموزشیتون، پیدا کردن پوزیشن، ارسال ایمیل، ریمایندرتون خیلی عالی بود. من همیشه راه اشتباه رو میرفتم در مورد ریمایندر. این سایت‌هایی که معرفی کردین خیلی عالی بودن. ان شاءالله که همیشه موفق باشی. مرسی عزیز دلی، موفق باشی. سیامک جان برای بهترین آرزو. ممنون. سلامت باشی. خدا. من یه توضیح دیگه هم بهتون بدم راجع به خب ما سیامک عزیزم. بچه بعضی وقتا نیازی که یه پاورپوینتی داشته باشیم برای کارتون، یه پرزنتیشن داشته باشیم. این خیلی مهمه. یه پاورپوینت پرزنتیشن باید بسازید. اون پاورپوینت پرزنتیشن چی باشه؟ پاورپوینت پرزنتیشن معمولا هولوش 10 دقیقه تایم باید براش بذارین که پرزنت بکنید. 10 دقیقه ماکسیموم یه ربع.
توی پاورپوینت پرزنتیشن یک اسلاید رو بذارین درباره خودتون، مثل اینکه یه رزومه کلیتون رو توی یه صفحه پاورپوینت خلاصه نوشتین. مثلا عکس خودتون رو میذارین، بعد می‌نویسین که مثلا تحصیلات اینه، فلان جا بودم، این مقاله رو داشتم، فلان فلان فلان. خیلی سریع و خیلی straight to the point. بعد میاد راجع به کار تحقیقاتیتون میگین که مثلا این کاری کردم، این دیتا ها رو به دست آوردم، به این نتیجه رسیدم. نیازی نیست که دیتیل مثل دفاع تز ارشد و فلان و ایناتون همه چیزو بگین، اصلی‌ها رو بگین، اینجوری که طرف بفهمه شما چه کار کردین، شما در چه حدی فعالیت خوب انجام دادین. همین کافیه. خب یک نفر دیگه هم بیاریم بالا. یه نفر دیگه هم بود که نوشته بود که مصاحبه داره. اگه بچه کسی مصاحبه داره اینجا برام بنویسه، من اونو بیارمش بالا. بچه‌ها اگه کسی لطفاً مصاحبه داره اینجا برام بنویسه که میخوام اونو بیارم بالا با هم صحبت بکنیم. من دارم نگاه میکنم ببینیم کی مصاحبه داره، همونو بیاریم بالا. یکی از بچه‌ها نوشته بود آلمانی بپرس ازش. Ich kann Deutsch sprechen, aber die anderen Leute müssen auch Deutsch sprechen. Wenn jemand nur allein spricht, dann das ist nicht schön, ne? Thank you, Ayabadabadu. اسم سختی داری. من هم مصاحبه دارم. خب اینی که میگه مصاحبه دارم اونو میارمش بالا، ببینم کجاست. Ja, muss man Deutsch verstehen, dann wir können auch Deutsch sprechen. من یکی دیگه بچه هم دعوت کردم که بیاد، فکر کنم این دیگه آخریش باشه. حالا ببینیم که به کجا میرسه. سلام و درود. سلام و درود فرما بر شما. احوال شما چطوره؟ متشکرم، بسیار ممنون. من تصویر شما رو ندارم متاسفانه. ما تصویر شما رو ولی داریم، خیلی هم عالیه. خب بسیار این مشکل از جانب گوشی من احتمالاً. والا نمیدونم. Okay, let's begin because we are a little bit short in time. So tell us a little bit about yourself. Yeah, of course. Pleased to meet you, Dr. Kaabe. Thanks a lot to give me this opportunity to have an interview. My name is Saeed. I'm a PhD in chemical engineering. My research studies have been focused on both theoretical and experimental separation techniques, including adsorption and membrane technology for water and gas purification. And I'm familiar with different types of adsorbent porous materials such as metal organic frameworks and activated carbon, and have a good experience in the synthesize these type of materials as well as synthesize thin film polymeric membranes in order to, as I said, water purification and gas separation. Your service. Great, that's brilliant. I like the way you introduce yourself. That's perfect. So, so you're applying for a postdoc position. Yeah. So, do you have any financial support from your own country, or you need a firm support from our side? Yeah, honestly, no. Unfortunately, no. I don't have any financial support from my country or my ministry. I'm looking to good postdoctoral position or as an associated researcher or as a postdoctoral researcher to follow my research in my favorite topic. And I think that this position you advertise can be considered a good opportunity for me, unique opportunity for me to broaden my knowledge in my favorite topic. If I actually have a successful, Yeah, great. How comfortable are you writing a proposal? Like, if you want to get financial support, you should apply for fellowships, and we will definitely help you. But you need to shape the initial proposal on your own. So, how comfortable can you you see yourself? Yes, actually, I do agree with this offer. I'm really. I'm ready to write any type of proposal, and
for different type of actual scholarships, and if you know a scholarship that especially scholarship that you think that it is very well matched with your university, with your group, I'm ready to actually work with it. And of course, it's worth mentioning that I have several ideas related to the project you advertised. And as I said, I'm ready to cooperate with you and or send you a new proposal to pursue my research. Yeah. Brilliant. That's great. بچه میپرسن که نمره آیلتس چند شده؟ اگه دوست داری بگو. من امتحان آیلتس ندادم. من فروردین دفاع کردم پیشتیم رو و از اون موقع یه دوره کوتاه مدت پستاک گذروندم 5-6 ماهه و همش درگیر اپلای برای پستاک هستم. داخل ایران هستین شما؟ من بله. من حالی. نوشیروانی بابل درس خوندم. من چالوس زندگی میکنم و خوبی. و میگم در حدود 10 ماه درگیر اپلای برای پروسه پستاک بودم. فکر میکنم هرچی که در واقع بالاتر میام سخت‌تر میشه و رقابت بیشتر میشه. دو بار قبلا اینترویو دادم ولی فکر میکنم یکی از اون دلایلی که اون دوبار رد شدم نتونستم خودم خوب پرزنت بکنم. درسته. اینترویو و آره. باید یه ذره بیشتر تمرین بکنید، قطعا مشکل حل میشه و خیلی خوب پیش میره. قطعا. خیلی خوبه. یه سوال دیگه هم میپرسم که بعدش دیگه What is your biggest weakness? Actually, my biggest weakness, honestly, I should say that I'm a single task person. You know, when in a special time, I can focus on a special work and the one work, and sometimes it had caused some problem for me. And I'm trying to actually overcome my this weakness. I know that a feature that a feature for working in international media actually should be that consider that I should work on my project and handle other actual student, PhD or master student. I know this, and I'm trying to actually overcome this my weakness. And honestly, yeah. How do you wanna overcome your weakness? What is your plan to improve it? Yeah, I try to have a regular schedule for one day that I start, and try to divide my works related to myself and related to the other things that is not very necessary. And actually, I'm practice to continue this situation to actually, as I said, overcome this my weakness. That's perfect. من اگه بیشتر صحبت بکنم دیگه امشب کلا باید سرفه کنم. دم شما گرم. ممنون از شما. قربان شما بزرگواری. خیلی عالی. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. ان شاءالله که موفق باشین. همچنین برای شما موفق و مایل. قربان شما. من میخوام از هم طرف خودم و بچه‌ها تشکر کنم. واقعا لایوایی که می‌ذارین، ویدیوهایی که می‌ذارین خواهش می‌کنم. واقعا به درد می‌خوره. واقعا استفاده می‌کنین. مرسی. خدا به خودتون و خانواده‌تون سلامتی بده. ان شاءالله موفق باشین. ممنونم. محبت دارین، خیلی انرژی میدین با این پیاماتون. متشکرم از شما. خداحافظ. خب دوستان، همونطور که میبینید سرفه ها سنگین‌تر میشه و کم کم هم دیگه دیر شده. 1 ساعت و 20 دقیقه است که ما لایو داریم. امیدوارم که بخش کوچیکی از دغدغه‌های شما رو تونسته باشیم پوشش بدیم. تلاش من همیشه اینه که بتونم یه کوچولو، نه زیاد، من ادعای اینو ندارم که بیام 0 تا 100 کاری بکنم شما بهتر کنید. ادعای اینو دارم که اگه بتونم 1% به شما کمک بکنم مسیرتون بره جلو، برای من عالیه. خیلی دوستتون دارم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و شب خوبی داشته باشین. در لایف های بعدی همدیگر رو دوباره خواهیم دید. خداحافظ.